Dajte mi second device. Ok. Ćao svima, nadam se da se sad čujemo. Wow, kakav mrak je pao, ali dobrodošli. Baš dugo nisam streamao, znači totalno sam sluđen sa nekim drugim stvarima, tako da izvinite na mom izgledu, moja luda kosa, neošena brada i malo ovaj totalno sudi deo koji se zove moja nova sobica, pošto smo imali seljenje neko, tako da želim da vam poželim svima dobrodošlicu, da li gledali na streamu ili gledali kasnije, naravno bavit ćemo se sad Legend of Zelda, Skyward Sword, nastavit ćemo naše putovanje koje smo počeli sad preko oko više godinu, 2 godine, godinu i po dana, tako da nadam se da ćete da uživate, a ajde da krenemo, pa polako da podelimo. Znači, sad ću s ove kamere da se prebacim na ovu kameru i to je to. Nadam se da ćete ok da čujete. Ajmo ovako, pre nego što krenemo sa našom igricom. Znači, da podesimo sve i da nastavimo našu avanturu. Dakle, ovo je fajl koji treba da učitamo. Da kažemo start. Ono što mi je bitno da probate da mi kažete je da li me dobro čujete i da li se dobro čuje zvuk samog streama. Ja ću preći na druge slušalice i da nastavimo našu igru. Ovako, super. Koliko mi se čini na streamu sve ok i hajde da krenemo. Wow, koliko dugo ovo nismo radili je. Je iskreno nemam pojma da treba da idem. Nemam pojma šta treba da radim, tako da hajde da vidimo ovako. Pa da treba da idemo ovamo. Da se posjetimo, da vidimo šta kaže objective nam je šta. Dobro, there is a 95% probability that the gate of time in the Seal Temple will lead to Zelda's current location. Ok. Sve jasno, idemo do gate-a. Ali gate je na drugu stranu. Ajde vidimo. Znači, vidim, posle godinu i po dana totalno se zaboravio šta, kako i gdje. Da li ovdje možemo? Jel ovo? Ne. Aha, Gate of Time. Znam što se misli na Gate of Time. Your sword. There can be no doubt the sacred flames had purified this blade. To je to, sad se sjećam. Well done, Link. That sword holds tremendous power. That power is a sacred force. It is divine power led by us, by the gods of old. The same power that is spoken of the blood of the goddess. Take a look upon you and see that same great power now flowing through you and the sword you carry. Izbacio live posle 100 godina. Ćao Stefane, da brate, izbacio sam live posle 100 godina. Šta da ti kažem, uživi. Ako možda ostaneš, ako ne, gledaj na tirane. Tako da, hvala puno na podršci. Krenut ćemo sad često sa live-om. Konačno sam nabavio novu karticu, tako da, bit će to dobro. Now that the sacred force dwells within your blade, strike the gate of time. Ok, i da nastavimo konačno. Ovo je najjači deo ubedljivo ovog dela. Zelda. A prvo ćemo morati se boriti. No, I fear that the seal has given way once again. The terrible beast is making me even as we speak. It is likely that the monster reacted to a sacred power given off by your sword. I wish it would not happen. Dobro, idemo dalje. Znamo već što nam je činiti.
interesting superpower I've been working on. I call it Fascinator. Oh, it's suspicious, doesn't it? That's only natural. You wouldn't believe how much time I put into building this building. Here, check it out. First, I got all the fences scattering the robots in the bridge, blah blah. I'll be the additional robots set up. Dobre, ovo je bio onaj makinalni deo, kao sektor sam se. Kako vidite, čekaj se ovako, ovdje je ključan, ovdje je Epizoda, tu ćemo se umijeti, ovdje možemo da... Ajmo nastavljamo. Look at that, seems like our ugly friend grew itself a pair of hands. Great timing. I hope it knows how to catch because my machine has a mean right arm. When she's on your luck, I'll let you know. Until then, do what you need to do to stop it. Meni je neko malo brko. Okej. Kako da ne centriram baš. Na Y, ne Y. Da li mogu se zaboraviti? Dobro, ajde, zaborav je zaborav.
Ćao, Johnny. Kako si, Johnny? Dobro. Now, Link. Strike the ceiling spike with a Skyward strike and restore the seal quickly. I sjelovali smo ponovo. Ajde. To je to. Seal is complete. Nice work there, Link. Of course, you couldn't done it without me, but no need to thank Bruce. I know I saved your tail. Istina da nismo imali Bruce sada, bilo bi onako zanimljivo. Now let's go.
I sad idemo konačno da se vratimo ponovno u prošlost. Pa otišli na drugu stranu. Pravimo. Da se podsjetim svega, treba mi baš mnogo dosta vremena. I ulazimo u temple. The old one. It seems you're successful in imprisoning the monster again. You have my thanks, Link. As do you, Bruce. I do not wish to dwell on what may have happened if you two hadn't been there. Oh, you give me much credit, Granny. You were the one who got me to stop feeling sorry for myself and put my energy into doing what I could to help. I did what was necessary to get you to realize your full potential. Link, you must wonder just what it is you've been figuring out there in the Great Pit. There is much I could tell you, but suffice to say it is the root of all evil we face. When you pass through the gate of time, you shall learn more. We may seal it and reseal it into its prison 1,000 times, but it will always shatter the bonds that confine it. Such is its awesome power. We must destroy it at its source or suffer this fate again and again. There is no time to lose. Hit the gate with Skyward strike. Come on already. Charge that sword of yours with that sacred force stuff Granny was talking about and zap the gate of time. Right, Granny? Indeed. Now, Link, go. Go to the gate. Go to the gate of pre nego što go to the gate, save the state. Okay. Gdje baš imamo vijelice? Ovdje negdje.
we have waited for. At long last, the gate has been reactivated. Standing before you is a path that transcends the flow of time. It is a portal to the past, to the very place where Zelda now waits. Go bravely, Link. If everything is as I expect, the reunion with Zelda you fought so hard lies beyond this gate. Nah, don't worry about me. I'm gonna hang back here, Link. That stupid monster doesn't know when to quit, and Granny here keeps yapping on and on about how we never know when it might bust free again. Someone's got to stick around and guard the place. Might as well be me. Besides, if I'm not there, who's gonna look out for the old girl? Shut up. And you know what? Forget about it. Silently into the past. When you see Zelda, tell her I said, "What's up?" Temple of Hylia. Imamo quest givera. Nego, mala pauza. Čisto da vidite, provalili ste da kad je mrak na ekranu, mrak je svuda. To je zato što, ako, krupan plan, imam ambientalno svetlo, tako da u suštini kad pomeram linka, kao što vidite, kompletno cijela boja svetla se menja. Ako odem, na primjer, u nešto tamno, ovako, soba će se malo zatamniti. Ali više će, na primjer, evo, kad iđemo na svetlo ovde, da li će to da se provali? Neće. Kad je, na primjer, evo, kad je ovako ljubičasta boja, kod sata sam otišao, evo da ovako stavim, odmah vidite da je i soba neko ljubičasta boja. Tako da, ajde da vas ne smemo reći time da nastavimo dalje sa streamom, nego eto čisto ako ste se pitali što mi se pali gasi. Hey! At last, I've been expecting you, Link. You are doubtless overwhelmed, so I will explain things as simply as I can. This is the Temple of Hylia. Through it will come to be known as a sealed temple sometimes in the future. You stand in the past, ages before your own time. Here, the goddess Hylia has only just sealed away demise. And little time has passed since the goddess sent the outcroppings of rock into the sky that would one day become Skyloft. It is true to its name. You have passed through the gate of time to an era in the distant past. You will have many questions, but for now, you must proceed back through the great doors behind you. It is there that the person you've risked life and blood to defend waits for you. Ok, hoću, samo sestro, daj mi sekund da vidimo šta ima sve ovdje. Ne mogu tek tako da žurim i da ne znam ovo ili ovo. Trčemo ovdje, možemo da izimo ovdje, mi ne da. Znači da sad mi daje samo da posjetim Zeldicu. Ali prvo još jedan save-ić za svaki slučaj, da. Tako je. Mnogo volim kad
postoje igre gdje imaš slobodan save. Znači, najviše se me frustriralo kada igram Resident Evil i onda postoje save-ovi, možda uzimaš ribone trake, to mi je bilo katastrofa. To mi je bilo toliko napeto, ali ajde, uživajte. U ovom videu ja ću da se isključim na sekund, ali tu sam, da me ne vidite. You've come so far, Link. I'm glad you made it. I imagine Impa filled you in on everything. We've traveled very far from home, to the distant past. In this era, the wounds inflicted on the land during the battle between the goddess and the demon king known as Demise have not yet healed. All the fairy tales about that war we heard growing up in Skyloft, incredible as it may seem, they appear to be all too real. I think it's time you learned the whole story. Let me try to explain. The old gods created the supreme power that gave anyone who possessed it the ability to shape reality and fulfill any desire. They called it the Triforce. In this thirst to make the world his own, Demise readied a massive army of monsters for the war. He sought to take the Triforce for himself by force. The goddess feared for her people. She used her power to send both them and the Triforce into the sky, and on a slice of earth she cut away from land. This floating rock became the new home of our people. In time, it came to be known as Skyloft. After a long and fierce battle, the goddess, Hylia, succeeded in sealing away Demise. However, soon after the Demon King was imprisoned, it became clear that the seal would not hold long against his fearsome power. Hylia had suffered grave injuries in her battle with the Demon King. She knew that if he broke free again, there would be no stopping him. And if the Demon King were to free himself, it would mean the end of the world for all beings of this land. In order to put an end to the Demon King, Hylia devised two separate plans and set them both into motion. I mean, this is what the fuck. First, she created Phi, Elifine. She made the spirit that resides in your sword to serve a single purpose, to assist her chosen hero on his mission. And the second plan was to abandon her divine form and transfer her soul to the body of a mortal. She made this sacrifice, as you have likely guessed, so that the supreme power created by the old gods would one day be used. For while the supreme power of the Triforce was created by the gods, all of its power can never be wielded by them. Knowing this power was her last and only hope, the goddess gave up her divine powers and her immortal form. Samo ako je mali krupni plan. Znači, ovo je vrhunska priča, ne postoji bolje od ovoga, tako da nastavite da uživate i vidimo šta će se desiti. Ali definitivno da, Fina mi je mnogo pomogla, pogotovo posle godinu dana pauze, da se setimo gdje treba da idemo. Tako da vraćamo se nazad na ovaj ovdje deo, da završimo ovaj deo storija, pa ću da uključim kameru. You've probably figured it out by now, haven't you, Link? You are the chosen hero, and I, Zelda, I am the goddess reborn as a mortal. The day of the ceremony, Girahim's tornado tossed me out of the sky and down to the world below. It was nearly captured by the demonic forces, but I was rescued at the last moment by the old woman who lives in the sea. I had no memory at all of my existence as Hylia, but she explained it to me. She helped me to remember who I was and what I had to do.
I set out to pray at the goddess statue located in each temple across the land. Each statue stirred up memories within me. After I visited them all, Impa, an agent of the goddess, led me here, to the past. All of this is part of the same great effort to prevent the revival of demise. Stripped of his true physical form by the seal that binds him, he takes the shape of an abomination. But even in his hideous state, he is more than capable of devouring this land if we allow him to do what he desires. We must stop him from freeing himself from the seal that imprisoned him at any cost. That is why I intended to remain here in this time and place, to sustain the seal as best as I can. As long as I continue this vigil, we may be able to prevent the Demon King from fully reviving himself in our own time. I must maintain the seal that I created so long ago and kept it strong for as long as I am able. With the memories of my former life returning to me, I can see now that this is my purpose. Link, the goddess created Fi, or Fi, and the great blades she's part of for very specific reasons. For the task of standing against demise in the monstrous form he now assumes rests solely on your shoulders. Back in our time, you've already driven him back into his prisons twice now. I can't thank you enough for that, Link. During your journey, you've grown so much. You learned wisdom from solving devious puzzles and traps. You gained power by honing and tempering both yourself and your sword. And by overcoming the trials set before you by the goddess, you found true courage. Pa nego kako, ćao. Pozdrav. Ajde samo sekund kroman plan da mahnem. Ćao, pa evo konačno, brate, posle godinu i po dana sam rešio da cepam dalje malo da igram, tako da konačno sam uzeo i novu capture karticu koja omogućava se ovo čudo, tako da u suštini uživajte kad ste ovde, uživaj i kuckaj nešto ako te interesuje. A mi nastavljamo sa našom pričom. Dakle, now that those qualities reside in you, you're worthy of wielding the power the old gods left behind for our kind. You can claim the Triforce. Valiant hero, you have endured many hardships and journeyed far in your quest to reach this place. Along your travels you have found wisdom, power and courage, and for this I shall bless you, your sword with the goddess power. May it give you and your sword the strength to drive back the abomination that threatens this land. The mark you see upon the back of your hand is proof that you are a hero of legend and that with you dwells sacred power. It's the mark of the Triforce. Throw your sword, Link. The goddess has blessed your blade and the Master Sword has at last achieved its ultimate form. Master Sword! The sword is now imbued with the mythical power to drive back demons, and only Link may wield it. Link, before I say another word, I feel like I owe you an apology. You see, the mark of the Triforce on your hand is a symbol of the greatest power in this world. If you can obtain the actual Triforce, we will have the power to vanquish demise once and for all. The problem is, among the countless souls in this world, only a select few, those with an unbreakable spirit, can wield its might.
It is impossible to know the true reason why the old gods created the Triforce, but I have a theory of my own. The gods created the Triforce, yet they specifically designed it so that their own kind could never use its power. Somehow, I think that may have been their way of giving hope to all mortal beings of the land. Which brings us back to you. To face demise and give the land hope, the goddess Hylia needed someone with an unbreakable spirit. That someone is Yulin. But spirit alone wasn't enough. You had to overcome many trials and awaken the hero within yourself so that you could wield that supreme power. And so Hylia, so I. Ćao Ivane Golube, dobrodošao nazad, hvala, pozdrav, uživi sa društvom, hvala što si vratio, što si ostavio komentar i čujemo se drugi put, vidimo se i sutra ću vjerojatno malo streamati, tako da bit će sutra neki streamčić. I knew what it meant saving Zelda. You would throw yourself heart-first into a danger without even moments of doubt. Gospodin Sir Hawk. I used you. I can't begin to tell you how sorry I am for pulling you into all of this, Link, but you have to understand this is a war, and the fate of the land hangs in the balance. The fate of the land hangs in the balance. I need your strength to tip the scales in our favor. All that may be well-intentioned and true, but it doesn't mean it's right, and it doesn't execute my actions. Excuse my actions. But I'm prepared to pay the price for what I've done. To ensure that the seal holds, I will remain here in this time, deep in sleep for thousands of years. Link, I can't say it enough. I'm sorry for the way I have to involve you in this. But until my memory of things before our lifetime returned to me, and I had no idea we were fated to carry such a heavy destiny. Before all this, I was happy just spending my days hanging around with you in Skyloft. I wanted that feeling too, to last forever. Igrica me nadjačava, znači da malo smanjim Elgato, to... Nadam se da će sad biti bolje i da me igrice neće nadjačati. Ne znam, još uvijek nisam uspeo da nađem pravilan način ovdje u OBS-u. While it's true that I'm Hylia reborn, I'm still my father's daughter and your friend. I'm still your Zelda. A muzika opušta, pa ne... Smanjio sam malo muziku, tako da vidjet ćemo kako će biti sada, nadam se da će biti bolje. Javite da li me sad muzika još uvijek nadjačava i da li treba još malo da je smanjim. When demise is finally gone, there will be no more need to seal the binds him and... Okay, so I'm going to ask you a favor, Sleepyhead. Ever since we were kids, I'd always be the one to wake you up when you're slept in. But this time, when all this is over, will you come to wake me up? I promise. Ili I promise, ne znamo kako Link govori. I promise. I dalje te muzika nadjačava. Ćao, Dilo. Jo, brate, sad ćemo poduzeti muziku bez brige. Sad ćemo... I promise. Čekajte ovako. Opa. Sad ću probam da čujem. Evo ga. Mislim da će biti ovako okej. Ajde probam ovako pa da vidimo.
Test 1, 2, 3, još jednom proba, da li će sve biti okej. Završila nam se ovako ova cutscena, tako da možemo se vratimo nazad u igricu. Inače, sad ću sam da proverim zvuk, povezao sam se na svoj stream i sad ću da vidim koliko će dobro da se čuje. Mislim da je okej. Ajde, nastavljamo dalje. Mislim da sad muzika da će biti okej. Okej. Dobro, ajde da sačuvamo sad ovo, zato što nam je jako bitno. Ovdje ne možemo se dođemo. Jako nam je bitno sačuvamo da ne moramo ponovno prolazimo kroz ovo cutscenu ako slučajno izgubimo svoj život. Save. Ajmo samo da vidimo, da se prebacimo sekund, samo pogledam vaše chat poruke. Ćao, ovako, nova kamera, jedna kamera ovdje. Ajde pogledamo samo šta ste rekli. Znači, da li je ova igra teška što se tiče 100% da se kompletira sve jedan achievement? Pa, nije teško uopšte. Meni je najteži deo bio ona borba ponovo, postoji da ideš kod jednog zmaja pa se boriš ponovo s svim bossima i tu dobijaš različite stvari. Inače, stvar koju možda dobiješ je Hylian Shield. Ja mislim da je to bilo baš teško kad sam posljednji put radio ovako, manje više, mislim da je dosta linearna, nije toliko dugačka, kratka i mislim da lako može se preći 100%. Ali to je moje osobno mišljenje, iskreno ovu igru sam prelazio kad je izašla još, kad je to bilo 2000 i ne znam, 10, 11, 12 godine, više se ne sjećam, tako da sam tad prelazio ovu igru i tad sam je prešao 100% prvi put. I da se vratimo na ovu kameru. Okej. Sada... Šta kaže Fi? Objective. Moramo tražimo Triforce. Dobro. Ajmo da iđemo prvo ovdje. Ovdje ne možemo da iđemo. Ne možemo ovdje da iđemo. Ne. Mapa je ova. Ba šta, ne možemo ništa da radimo. I see you've said goodbye. Now you must keep the promise you made her. You must find the Triforce. Return to your time, there is work to be done here. Do not fear for Zelda. I will watch over here. Go now and fulfill your destiny. Ok, vraćamo se u naše vreme. So, you've returned. Then you know everything. On the other side of that gate, Zelda awaits, suspended in a sleep without end. But do not despair, for she is still alive and well. True to the legend, the Triforce is the one thing with the power to vanquish demise. It is thought to have been hidden within Skyloft by the goddess. Sadly, that is all we know of where it rests. All other clues to its whereabouts have been lost to the ages. Link, you've been likely come to the same conclusion, but I will spell it out just the same. The key to finding the Triforce must be in Skyloft. Go now, Link. Find the Triforce. Whoa, hold up. Link, there's something I gotta tell you. Kako sam ovih godinu dana što mi nije bilo da sve okej, jao, brate, to je priča stoleća, sad ću da ti pričam. Sad ću da ti pričam, samo da odredimo ovaj moment ovdje, dok budemo putovali ka Skyloftu. That's terrible, it gotta be so hard for the poor girl, but you're going to do something about that mess, right? Naravno da će da uradimo something about that mess.
Nešto sam ovako sklonim ovaj leđerčić. Link, I've made up my mind. I'm not going back. Wow, not going back. Wow, za malo. Dobro, not going back. I'm staying here with the granny. Dongle also bummed out. Dualik said, nah, I'm doing what I want to do. I don't know how to explain it. I got this feeling in my belly that there's work to be done. Someone's gotta watch that big ugly monster and someone's gotta make sure Granny is doing all right. It ain't as action-packed as you were doing, but maybe it's my destiny. You know what I mean. Besides, it's not so bad. Living up in the sky was okay, I guess, but don't you just love the way it smells down here? What? That's not weird to say. Check it out. Zelda and Granny have brought life back to the land here. Some seconds. Some. I bet even the weakest sapling could grow into one beast of a tree in a soil like this. I'd brighten this plate up too. I mean, sure, I take a few years for it to grow, but as far as I'm concerned, it's nothing but time. It's weird to say that out loud, but that's just how I feel right now. So yeah, you know, when you get back to Skyward, do me a favor and let people know I'm doing okay here. Kratka pauzica, idem do toaleta, vraćam se brzo, tako da kratka pauza, vidimo se za minut. Eto me nazad. Ajde samo sekund na krupni plan da vidim chat i da vidim šta kažete. Kao što znaš, nisam fan motion kontrola zato nisam uzeo ovu igricu za fridge. Dobro je napravljeno što se tiče, čak i ako se igra s klasičnim kontrolerom može se igra jako dobro, ali realno meni ovo Zelda, ja ne mogu da zamislim da je ne igram sa kontrolerima. Iskreno, pitao sam se kako će da naprave to da može da se koriste na Switchu, s obzirom da je na Nintendo Wii-u bilo to baš onako specifično, ali odlično rade kontrole, znači fantastične su. Čak mi se kontrole više sviđaju na Switchu nego na Wii-u, nevjerovatno. Što se tiče kako sam ja, ko je to ludilo, pa gomilu stvari, prvo prošle godine kad sam hteo da počnem da streamam i ostalo sve, pre toga, u stvari, prošle godine u januaru sam počeo novi posao, pa sam se prebacio na novo posao, pa dok sam se uhodao s tim, ostao sam dosta puno duže na poslu i tako dalje, radio prekovremeno da bi se usladio i onda nikako nisam stizao. I konačno, prošle godine kad sam negde u maju, kad sam možda imao vremena, onda sam odlučio da renoviramo celu stan i onda smo spajali 2 stana u jedan,
pravili smo neko baš onako ozbiljnu reorganizaciju, sve smo doveli u sivu fazu i kad smo se konačno selili u julu, taman da sam hteo početi da streamam i onda sam skapirao da sa starom karticom više to ne funkcioniše Elgatom i nikako nisam se okanio evo do sad da uzmem novu karticu, da promenim karticu i neko obaveze, dobili smo umeđu vremenu i ćerku ovog septembra, tako da mala bebica taman pa sa njom, tako da evo samo sad neko sve se staložilo i sad konačno mogu da nastavim da streamam. Iskreno gledat ću da streamam bar jednom nedeljno, a počeo sam i da snimam ponovo klipove i klip koji ćete prvo vidjeti je The Legend of Zelda Link's Awakening na kanalu, tako da eto, to je ukratko zašto nisam bio tu u posljednjih godinu dana, ali eto, vratio sam se, a mi hajde se vratimo u igru sada. I ova kamera, nastavljamo dalje. Dobro, idemo u Skyward, da idemo, možemo ovdje da idemo ili ne možemo. Kako beše radi Amiibo ovdje? Više sam i zaboravio. Ne. Ajde se ćemo imamo. Da se posjetim svega. Da, ovo je help. Use Amiibo. Use Amiibo. Use Amiibo. Jer ovo beše Amiibo. Možemo se teleportimo kad god hoćemo napred nazad, tako? Tako je. Ekstra. Hvala, Dilo, hvala. Mislim, super je sve, iskreno, tako da, ali eto, sad sve je došlo na svoje mjesto, tako da, super iška. Gomilu stvari se tako dešavalo poslije godina, toliko da nešto se mora da izostavio. Dakle, ispred da sam izostavio fan Nintendo, a pritom sam počeo kanal na TikToku vezan za kafe, tako da, tamo imam kanal koji se zove Kako. Tako da, ako neko ima TikTok, kucite Kele Kako da vidite šta radim. Šta radim na tom kanalu, šta radim s kafom. Evo ovako, došli smo do Skyward, samo pre nego što idemo ovdje. Da malo popremimo. Upgrade, šta kaže, nemam šta da upgrade, ne? No zezaš mi. Evo imam šta kaže ovdje. Znači šta imam move u storage. Ja u storage imam ovdje stvarčice. Imam reinforce shield, friendly shield, sve, to je sve full. I šta ovo, ništa, to je to. Okej. Ovo se već imam, to je to, znači nema šta. Okej, kućemo dalje. Epsko-lirska poljoprivredna erotika. Poštovanje, gospodine, kako ste, da li ste dobro, Niko da... Mogli bi da organizamo neki stream zajedno, da pičemo, da streamamo, a? Šta misliš na to? Mislim da bi, ja iskreno mislim da bi bilo onako baš zanimljivo. Samo mi dajte sekund, dobro, da imamo šta kažete još. Da, kartica je top, tako da biće super, biće dosta streamova, kažem, možemo da organizujemo neki zajednički stream nečega, šta god, nebitno, sad imam vremena za to. Ajmo da idemo sad dalje, samo sekund da vidim, pogledam još jednom krupan plan.
Šta kažemo, pozdrav i dobroveče, jer imaš sad neki dungeons, da jeste, sad će biti dungeons vezan gde je ona statua Alhalije, više si ne sjećam, ali tako nešto. Da, dosta ima zagonetka. Da, eto, Dilo jeste, pratiš me, imam i na Instagramu to, ono. Znači, renoviranje je pakao bilo, znači to je iskustvo sa majstorima koje, svako mora u nekom trenutku da prođe, ali, ono, kao, baš ludilo. Samo sekund, da pogledam još nešto ovde i da krenemo da idemo dalje. Op. A ti trubaduri, kako ti stimaš, ili imaš neki, da, ili imaš neke termine kada streamaš inače, ili to je ono, kao, kad ti dune, pa kao, ajde idemo streaming. I što ti je nik trubaduri? To mi je, par puta sam teo da te pitam sve, ali nikako. Ali ime za YouTube kanal ti je fantastično, znači ja stvarno, vrh. Ajmo da idemo prvo ovdje dole. Još malo odavde. Ne, nije do toga. Nije ovdje. Dobro, kako beše, sad moram, ne mogu se setim, ali ajde ovako šta kaže gospođa Sofija. Pa da, to je to, tako ću ja isto da probam što češće streamam u ovim okolnostima. Master, you must find a new Triforce. Okay. Search for the information about the Triforce within Skyward. Dobro, idemo da pričamo malo sa ljudima, da iščiliramo da ovde, pošto ovde nema šta da se vidi, ali tako, nema, gore je aktivno, to je sve u redu, to smo završili i pričamo vamo. Okej. Ja mislim to je ovde ispod ovoga, tu je dungeon, samo kako beže da se uđe unutra, to je pitanje. Tako je, znači ovde će oko da se otvori, da se spusti i da imamo dungeon off, ne veze. Ajmo pokrenemo ovako. Idemo prvo dole. Hej! Da li hoćeš? Ne želim, brate, moram da nađem Triforce, kakva crna shooting game, pa da li si ti čitav čoveče? Joooo, majko moja, s kim ja imam posla, Ajmo mu Sparring Hall, da neko nešto zna. A Sparring Hall, gospodin Čika, ajde kaži mi, jel ti znaš nešto? Aha! But the sword you're carrying isn't from Skyward. It's an ancient artifact can only carried by the chosen one. And since you happen to be the one carrying it, I guess I can figure out a lot of the rest of this crazy story. You know, Link, I just wish there is more I can do. I can offer this a parting gift. Get ready to learn some new moves. Share, swing your sword or press B. Dobro. Ništa mi nisi radio. Ovdje smo već bili. Dobro, to je okej. Sve znamo, sve mi jasno, sve u redu. Aha, šta kaže za Nika? Aha.
Dobro, dobro, okej. Jel, streamaš više na YouTube ili na Twitchu? Jer ja sam par puta razmišljao da li ako krenem da streamam, da li počnem da streamam na Twitchu, da li da krenem na engleskom da radim nešto ili da nastavim da radim na našem lokalnom jeziku. To mi je eto, 1000 pitanja koje imam za ne znam. Ne, Estru, nećemo u Estru. Više na YouTube, pa dobro, okej. Dobro, ja, da li, kao može da zna ovde, brate. Ma nema nikoga ovde, ajmo na gornji samo sprat. Neću ni dolazim u njega, šta kaže, da nešto zna. Hearing, how are you doing? What's this about the Trifer sealing by the goddess? I really don't know anything about that. If you want to know about that kind of stuff, then you should ask one of the instructors. Okay, ali instruktor ovde beše. Instruktor. Da li on jeste to je. Ajmo, reci nešto. Oh, hello, Link. The Triforce. Sorry, I can't say I know what this is. Perhaps you should ask the headmaster. Headmaster. Gde biva headmaster, beše? Gde on se nalazi? Headmaster, da se setim sad da je, vrate, njegov dorm. Ne, ovdje je Beth. Zelda room. Instruktor. Oh, well. Ne mogu setim gdje je headmaster, čoveče. Ako neko zna, nek mi da hint. Gdje nađem headmastera, jel nagde napolju, jer ovdje, jel tamte, vante. Gdje možda bude headmaster sad? Pretpostavljam da je... možda dole. Mora da je u školi, nema gdje drugi da bude. Samo sam zaboravio. Šta ćemo da nađemo? Sad ćemo polako idemo od sobe do sobe. Znači nije restroom, idemo ovamo. Aha, možda je... Colin, Stitch, Fledge, Link, moja sobica, da. Grusić. Ovdje nema nikoga, ima... Triforce, okej. Znači nisu ovdje. Znate, gdje je... na spratu beše? Ja sam totalno zaboravio. Na spratu je vjerovatno, sad će vidjeti. Ovdje, prva soba. Headmaster. To, vlačić iznad glave. Hey, Link. Have you heard anything more about my daughter? What is it? If you know anything at all, I urge you to share with me. Inače, Gamer Fuel, čaj od lipe. I naravno, vode uvijek tu, zato što hidratacija je jako bitna stvar. Dobacimo samo pogled na četić. Da, ja nešto, vidjet ćemo kako će biti, ja ne znam nikad treba da iđe, znam samo za film, vidio sam trailer za Super Mario film, Mario Bros. Ali iskreno odgledat ću kad bude bio tu, inače, da, volio bi da napravi Zelda film.
Link, I've been doing some thinking last we spoke. We have this destiny, trust upon you. Dobro, ajde da vidimo kako može nam pomogne da preskočimo ovako. Actually. It is true that the ancient text makes several mentions of the Triforce within their pages. Unfortunately, the actual location of the Triforce isn't illuminated in any of those tomes. Its whereabouts are lost to the history. Ha. Zdravlje nego domaće šljive svakako, domaće šljiva uvek, ali eto, čisto sad, malo mi kasno ono igram igrice i rekao, ajde čaj da popijem, mnogo i kafa pijem, tako da, ipak sa čajem sam krenuo. Okay, da vidimo šta kaže dalje. Sorry Link, it shames me to say it, but my knowledge is of a little use on this subject. Hey! Samo šta kaže, imaš, do you know anyone else? No. Pa ništa nismo saznali, brate. Hey! Link, just a moment. Oh, setio si se nečega. Though, there is one vast knowledge may use. Surely you're familiar with Levias, the great sky spirit. Okay, idemo do Leviasa. Okay. Sad ćemo da idemo do Leviasa. Imamo dosta toga da uradimo pre nego što zapravo dođemo do dungeona. Čekaj, šta kaže? Moramo da odemo do instruktora kog? Ne Horvela, nego Olena. Nešto nije pomenuo, ajde da vidimo samo šta kaže. Da. Dobro, Levias, so you've been talking to the headmaster, I take it. If I'm correct, Levias is the one inside the thunder, but that's not Levias that we all know. That's a monster. It certainly looked like Levias, but last time I approached him, he came rushing at me, and his eyes, they were full of malice. People change, or old. Wizened creatures change rather, perhaps Thor. Sad idemo se bijemo sa Leviasom u nebu. Okej, dobro, bla bla bla. Preskačemo pap i to je to. I have an idea, come with me. Zašto? Ne znam. Dobro, if he can somehow free him from whatever this is hold over him, there is a chance to return to his essence. Listen well, Link, because I'm about to teach you a very powerful bird riding technique. It is called spiral charge. Wow. Using the spiral charge, you can rid Levias of the blight that is hold of him. The technique is quite easy to perform. All you have to do is press 6. Okay. Okej, ajde vidimo. Up. Ajmo. Ne. Kako beše se zove ptica? Skočim. Da, znam, brate. Nisam hteo da uradim to, moram se zaletim. Setio sam se. Okej, nekad se pogreši čovjek. Pogreši čovjek. Ajmo. Listen, I thought you're loftling to perform Spanish shell. Okay. 10 targets. Right.
Idemo gore. Da toliko tamo. Pa neću zbog da. Ne. Gdje je posljednji? Dobre, nije strašno. Laganica. Dobro, idemo i Levi'sa. Opa, gotovo da Larry Pumpkins and asks him what he knows. Znači, idemo u Pumpkins. Gde je, samo kako beše da zoom. Idemo gdje su Larry've bundeve. Clean cut. Pumpkin landing. Pumpkin landing. Čoveče, ne znam sada da li neko od vas igra The World of Warcraft, ali Dragonflight toliko posjeća na ložu Loftinje da to nevjerovatno. Ne znam da li neko napravio tu korelaciju. Kako volim da se oko zalepim. Ajmo na 5-0, znam. Okej. Da, C je u startu, tako je. Sredili smo ga, davno. Ajde, šta kaže gospodin Larry? Pumpest. What's the matter? You look like you've got something mighty serious on mind, actually. Levi's, what about him? Sure, I know Levi's well, but I wasn't aware anything was wrong. Every year I offer him an entire basin full of my pumpkin soup. But lately a huge thunderheads had been brewing there, and I haven't yet made this year's offering. I tell you, I feel horrible about it. You'll say you'll deliver a pot of my soup to Levi's? Ha! I don't know about how you plan to fly into that huge thunderstorm brewing out there, but if that's the case, I'm going to let you to do everything I can make to Levi's to make best batch, blah blah blah, of soup ever. Tako je. Voila, here it is. I've been cooking this stuff for well over 10 years, and I have to say this is best batch of pumpkin soup I have ever created. I evo ga robotić. Tako je, da nam pomogneš robotiću. Another heavy load, but don't worry, I can carry anything. I'll be waiting outside. I can take you whenever you need to go as soon as you're ready, Zizad. The place where I offer soup to Levi's is inside the thundercloud on an island with an everlasting rainbow. Okay? You'll know when you see it. Good luck. Idemo. Sad je sve mnogo jasnije. Idemo gospodina Levi'sa da posjetimo velikog zmaja. Inače,
Da li znate gde se nalazi Levias u Breath of the Wildu? Gde se nalazi kosti Leviasa? Ovo skinemo. Trebamo ući skinem Fun Island. Ajde da odemo na ovo ostrava samo pre nego što odemo Leviasa, čisto da ima šta ovdje ima. Kad već vozimo. Nije to. Ispred je daleko, ajde. A ja sam zapeo za trvi rupi, ajde bre, beži. Jej, ne, wow! Malo bre, čovječe, da si normalno. Wow, wow, šta je bre ovo? Čekaj, evo ponovno. Znači, evo je strašno. Dobro, znači, ovdje gore imamo nešto. A mogu neko da koristim, šta mogu koristim da se otvori? Hookshot imam, nemam, imam. Kako beš ovo? Ne, nikako. Ajmo idemo dalje. Vratit ćemo se drugi put. Idemo u Leviasa. Gde je? Levias je ovdje. Idemo, malo brže, malo. Treba stići.
trebalo mu malo vremena da skapira da hoćemo da uđemo unutra. Sad, dugo. Hidratacija na brzaka. Ne može se kada se. Suspenseful music. Da, ovo nebesko prostranstvo bukvalno ima sličan učinak kao i u Wind Wakeru ostrava, znači mora da ideš, ali ta sva mala ostrvca nisu toliko bitna, na primjer, kao u Wind Wakeru. U Wind Wakeru mi se čini da su bila dosta bitnija ta ostrava, dok ova leteća ostrava, pola njih nije bitno. Mislim, bitno ima svako, ali dobro, šta sad? Mnogo zajebana ova manipulacija. Svaki put kada ga udarim, da izumim srce, pa ovo je ludilo. Vamo dalje, šta si sad našao? Ne, pa šta se desilo sad? Desilo se to da ćemo popuknuti sa srca.
se moramo staviti. Tako je. I sad moramo koristiti da li uvijek strelu ili nešto. Ne znam, vidjet ćemo. Dobre, ajmo dalje, ponovno. To ispada najlakše kako sam. Opa! Uje, pa čovječe, ovo je uvijek. Nisam znao da mogu se Skyward stvari. Ali odlično. Right in the eye. Znači što kažeš pravo oko. Odlično. Da, nije ovaj težak boss, laganice. Ali sad će ovaj da nam pomogne za dalje. Brought me to the most delicate clouder on pumpkin soup. Naravno da smo to mi bili. I apologize for my earlier behavior. At most particularly... Dobro. Sad sam normalno ne čitam. Nisam, ajde šta ćeš da kažeš? Ha, vjerovatno. Misliš zbog Sleeping Fisha, na to misliš kao referenci. You carry a curious sword, boy, and I sense a solid power dwelling somewhere in that little flame. I see it now. Link, you are the goddess' chosen hero. How interesting. I assume you've come to hear about
Tako je. As I suspected, listen closely and I will tell you. As you likely know, long ago an evil force attempted to take the Triforce for his own. The goddess did everything in her power to prevent it from falling into his hands. For the safety of all things, she hid the Triforce somewhere within the rock you call Skyward. However, its location has been kept secret. Even I do not know where it rests now. Oh, but the goddess did entrust me with a hint into the Triforce location. The clue is a song, meant to be played on the harp you hold. It is known as Song of the Hero. Mrzim. Jedinu stvar koju mrzim u Skyward Swordu su sviranje harfe. Samo to mrzim. Sve ostalo je ekstra, ali sviranje harfe mi je baš onako over the top. The song is the key to revealing the secret location of the Triforce. The goddess split the song into 4 parts. She entrusted 1 part to me and the other 3 to the dragons of the land. You must gather each of the parts of the Song of the Hero, seek out the dragons and convince them to teach you their parts. When they are taught you what they know, come to me and I will complete you. Okay. Dobro, znači moramo da idemo do zmajeva. Te pitanje mogu setiti desno na zmajeva. Ako mogu koristim amiibo ovdje, to je bilo cool da me direktno teleportuju s Skyward. Šta je crc? Ne mogu, kakva glupost. Dobro, ajmo. Znači, kod svakog zmaja treba da odmah. Sad, ja sam zaboravio da li... Mislim, ajde, znam da je sigurno ovog zelenog zmaja i... Mislim, imamo sve zmaja, sve smo otvorili. Moramo da idemo kod njih. Unusual phenomenon is taking place in foreign woods, making it impossible to descend directly into them at the moment. Pa čekaj, kako? Zašto? Behind the temple, sealed grounds. Hajde probam. Ne, neću, to hoću mapu sam hteo. Znači, mapa kaže vam. Ali ne mogu da odem u Farmwood, znam. Ladno, ne mogu, ništa. Znači, ovdje ne mogu trenutno da idem to the sky.
Ajmo na žutu. Prvo sam na žuti, da na žutu. Inače, letenje sa pticom isto me smara, to me smara kao deo motion kontrola, ali letenje sa pticom na joysticku je fantastično. Idemo. Ancient Harbor, Skipper's Retreat. Gde beše se nalazi, čoveče? Ancient Harbor nije, Skipper's Retreat. Shipyard. Pirates Hold. Ajde se spustimo ovde pa ću vidim. Iskreno, totalno se dovoljno. Šta je ovde? Skipper's Retreat. Ne. I... Advice. Hint. Ne, to. Okej. Objective. Dobro. Gde je beše zmaj? Ovo je sad problem. Kad ne igraš igricu godinu dana i kad hoćeš posle da igraš igricu da nađeš gde je zmaj. Lanairu Desert. Lanairu Facility. Lanairu Mines. Čekajte, ovako sam Prebacim se na nešto. Idemo ovako, vidimo se, znači mapa, što se tiče mape, ovako ćemo. Ništa, moramo da se ovako. Moramo možda definitivno da idemo ponovo u... Dobro smo mi krenuli, moramo u Farm Woods da krenemo, jer tamo smo dali poruku da se nešto čudno dešava. Kapiram da moramo da idemo u Temple i da će ponovo da se borimo sa ovim glupim bossom. Znači, ako je to bude bilo, onda stvarno ne volim ulice. Idemo. Tako je. Šta?
Pa eto, nešto se dešava. Evo i grad. Eto, opet. Tako je. Opet se vrlo protiv istine. I da ga ponovo izrokamo, evo. Ali ovo je sad baš zajedno. Pasni na vidjeti. Ajmo da vidjeti šta kaže. Ovo je prvi put. Ovo će biti naputo. Baš. Nemoj gledati. Bar prvi segment. A ovo čoveče, to je... Što je sad?
pa šta beše sad? Jao, nema da pomoći pljesta još. Ono gore bude. Ovo uzem da. Sam promašio. O, brate, ovo je strašno. Ne. Ladno. Pa nemoj da... Ne! Pa ja nemoj da verujem, čoveče, ovo je ludila, jebate, Fabi. Ajde. Ako je ludila, ovo je nevjerovatno. Io le ho. Ajde, ponovo, nije. Pomagaj, sa ta dva prsta. Moguće. Dobre, pa se mislim, odlično. Ovo mi se činilo se da je bilo prvo. Ne, ne, pa moguće ovo, brate. U stvari ne, idem dole, mislim, oni će svako da padne u ovo. Potrebno da se sačekam minuto da stigne.
Jao, ko je ovo bilo, brate. Ajmo, Grut. To. Dobre, dobre. Šta kaže, okej. Ajmo. I sad idemo gore. Stope, pre njega. Smo ga ubili, ja se nadam da jesmo. Ajmo da ga silujemo. Now, Link. Strike the ceiling spike with a Skyward strike. Quickly. Šta sad imamo? Uje. Lokovali smo ga ponovo. You, I got a sailing. I thought we were goners this time. Sorta glad I was wrong about that. I'm going to run ahead to the temple. You should get back here too. Ajde pogledamo šta se dešava u templu i generalno možda da završimo za danas 2 sata. Nije loš stream, pa ćemo možda i sutra još 2 sata. Tamo završimo Zmajevo i ostatak. Danas smo baš dosta veliki deo lora završili u suštini. Samo vidimo gde nam je ulaz u templ i zašto uvijek biram jednu od najljivih tačaka ulazak u templ. Ne znam, stvarno. Dajte srce. Što više to bolje. Idemo. The beast has been sealed into his prison for the 3rd time. Link, Bruce, you have done both well, but I fear we can't dwell on your success. The strength of the seal seems to wane with each escape.
We're almost out of time, Link. Are you close to discovering the Triforce? Actually, I see. You must seek out the 3 dragons and complete the song of the hero to find the Triforce. It is right. Your search led you here. The Faron woods are close by. Unfortunately, there has been an unusual turn of events in the woods. I'm unsure of what had happened, but a short while ago I noticed the path to the woods was completely flooded. To protect the land here, I closed the gate leading to the woods and drove back the water with a simple seal. The seal will only hold as long as the gate remains closed, meaning you will not be able to open it without flooding these lands. Given the situation, I'm at a loss as how you can enter the woods. That's alright, consider the problem solved. See, that last battle with the big ugly goat think me about all the way to Grusimeter. Dobro, sad ćemo skočiti. Super. Oh my, the boy has made himself very useful, but he does have a tendency to cause trouble for those he helps. Safe journey, I wish you a soft landing, Link. Ok, idemo sad prvo da sačuvamo našu igru. Stanemo ovde, ispred naše kapije i dajte mi samo sekund. Eto ljudi, super. Toliko generalno za danas od mene, nadam se da vam je bio zabavan ovaj stream ili ovaj video ako ga budete gledali kasnije. I konačno ćemo nastaviti našu priču Zelde, završit ćemo ovu inicijalnu prvobitnu priču Zelde, završit ćemo i saznat ćemo šta se sve događalo, kako je nastao, znači znamo kako je nastao Master Sword, kako je nastao Triforce i vidjet ćemo prvu reinkarnaciju Demise-a od koga će poslije nastati Ganon, tako da nastavite da pratite ovaj serijal, uskoro na kanalu još dosta zanimljivosti, bit će dosta videoklipova, postići više manje, znači više gamingu, manje Nintendo, mada pokušću da ispratim i Nintendo Directe i sve te stvarčice koje budu bili u budućnosti, tako da hvala vam još jednom puno što ste bili deo današnjeg streama, hvala vam što ćete ogledati ovaj video, a mi se vidimo sutra, ćao!